Guyyaa irraa kan nuti wajjiniin ilaallu Baayolojii Kutaa 11Ffaa Boqonnaa 1Ffaa The Science of Biology kan jedhu jalatti ta'a jechuudha. Mata durees jala jiran definitionii isaanii tokkoon isaanii ilaalaa adeemna jechuudha. Kanaaf inni jalqabaa The Method of Science kan jedhudha. Mata duree kana jala maal akka jiran ilaalaa adeemuu dandeenya jechuudha. Scientists investigate natural events to try to find out exactly why and how they happen. Kana jechuun maal jechuudha? Saayintistoonni taateewwan uumamaa maal godhu jechuudha? Hin qoratu. Maal isaa qoratu? Maaliif akka isaan uumaman? Taateewwan uumamaan kun maaliif akka isaan uumaman? Sababiin uumamuu isaanii maal akka ta'e saayintistoonni maal godhu jechuudha? Investigate godhu yookiin hin qoratu jechuudha. To arrive at an answer, they need conclusive evidence that a certain factor causes the event. Deebii argachuudhaaf immoo maaliif akka taateewwan uumamaa sun bakka qabataniif deebii argachuudhaaf evidensii isaan barbaachisa yookiin ragaa qabatamaa isaan barbaachisa jechuudha saayintistoota. Kun maaliif ta'e erga jedhanii booddee deebii isaa argachuudhaaf ragaa qabatamaadha kan isaan barbaachisu. Very often, this kind of evidence can only be obtained by carrying out experiments jedha. Ragaan qabatamaan akkasii kan inni argamuu danda'u yeroo hedduu gaafa maal ta'udha jechuudha? Gaafa yaaliin gaggeeffamudha jechuudha. Yaalii gaggeessanii yookiin eksperimentii gaggeessaniitu wanta gaaffii gaafatan sanaa fi ragaa qabatamaa argatu jechuudha. You will learn how to proceed from identifying the problem to planning and carrying out investigation in such a way that results enable you to conclude that the factor you are investigating does or does not cause the event to happen jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Amma nuyi waa'ee maalii barachuuf jenna? Akkaataatti gaaffii tokko adda baafatan yookiin akkaataatti gaaffii gaafatan itti fufee gaaffii sanaaf deebii argachuudhaaf karoorsuudhaaf qorannoo irratti taasisu. Qorannoo nuti taasifne sun immoo deebii inni nuuf kennu wanta nuyi qorachaa jirru sana nuuf deebisuu yookiin nu kuffisuu akka danda'utti jechuudha wanti nuyi barannu boqonnaa kana jalatti. Along the way you will see how some of the greatest biologists have used this scientific method in their investigation jedha. Boqonnaa kana jalatti jechuudha saayintistoonni baay'ee cimoo ta'an baayolojistoonni baay'ee cimoo ta'an scientific method yookiin immoo mala saayinsawaa kan jedhamu gaaffii nutti uumamuuf deebii laachuudhaaf mala nuyi fayyadamuutiin gaaffii isaan mudate yookiin immoo gaaffii waa'ee uumamaa laatee sammuu isaanii keessa dhufe akkaataa isaan ittiin furan inni ilaalla jechuudha. You will also learn how to write a report on scientific investigation in such a way that scientists all over the world would be able to instantly recognize the stage in your investigation and carry it out for themselves if they wanted to check your results. Kan qofa osoo hin ta'in scientific method yookiin mala saayinsawaa kana fayyadamnee erga qorannoo gaggeessinee booddee bu'aa qorannoo keenyaa yookiin immoo firii qorannoo keenyaa riippoortii akkamittiin akka dhiyeessuu dandeenyu. Riippoortii nuyi dhiyeessine sana immoo saayintistoonni addunyaa irratti argaman maal gochuu danda'u jechuudha ilaalanii wanta nuyi fudhanne yookiin isteeppii nuyi fudhanne tokkoon isaa isaanis gaggeessanii maal ittiin argachuu danda'u jechuudha. Riizaaltii keenya cheekii ittiin gochuu danda'u jechuudha. Karaa nuyi irra deemanii deebii gaaffii keenyaaf nuti ilaalle sana cheekii gochuu danda'u jechuudha. Dhuguma ta'uusaaf soba ta'uusaa jechuudha. Inni ittaanu what is the science of biology? Saayinsiin baayolojii maaludha kan jedhudha. Biology is the science of life and living organism. Akkuma beeknu gaafa waa'ee baayolojii dubbannu damee saayinsii uumamaa ta'e kan inni irratti xiyyeeffatu baayolojiin wantoota lubbu qabeeyyiitii fi waa'ee lubbuuti jechuudha. Laayifiidhaaf living organismii jechuudha. Orgaanizimii baayolojii keessatti qorataman gaafa ilaallu
orgaanizimii warra maakroo ta'an yookiin warra gurguddoo ta'an irraa ka'e amma orgaanizimoota baay'ee xixiqqoo ija qullaan mul'achuu hin dandeenye warra maayikiroo orgaanizim jedhamanii jechuudha kan baayoloojiin qo'atu. You know from earlier studies that an organism is a living being made from one cell. For example, bacteria, unicellular algae, or many cells, for example, animals, plants, and most fungi. Egaa barumsa kutaa 9ffaattis 10ffaatti barannes maal nutti agarsiisa jechuudha. Orgaanizimii wanti jedhamu wanta lubbu qabeeyyii kan bakka bu'udha jechuudha. Warra seelii tokko qofarraa ijaaraman kan akka baakteeriyaa, unicellular algae dabalatee warra seedadduu ta'an kan akka animaalii, pilaantiidhaaf fangaa jechuudha. Waa'ee baakteeriyaa, unicellular algae fa'aa kana irra deebitanii kutaa 12tti barachuu dandeessu jechuudha. Isaan maayikiroo orgaanizimii warra jedhamanidha. Akkuma kana immoo warra seel qeenxee yookiin seelii tokkorraa ijaaramedha jechuudha qaamni isaanii. Garuu many cells warri jedhamanii warra akka dhala namaa dabalatee bineensonni, biqilootaaf fangasoonni warri garri caalaan isaanii warra maal ta'anidha jechuudha isaanii seelii hedduurraa ijaaramu jechuudha isaan seelii hedduurraa ijaaramu. Inni wanti nu hubachuu qabnu as keessatti orgaanizimii jechi jedhu jecha saayinsawaa lubbu qabeeyyii bakka bu'udha jechuudha. Namni kara deemaan tokko akkuma wanta lubbuu qabuun lubbu qabeeyyii jedhu orgaanizimii jechi inni jedhu tokko immoo baayoloojii keessatti yookiin saayinsii keessatti wanta lubbuu qabu yookiin liiving biingii kan ta'e kan xiqqoo ta'e kan akka baakteeriyaarraa ka'e kan warra seelii hedduurraa ijaaraman akka bineensotaaf, biqiltootaaf, fangasii dabalatee ibsachuudha. When we think of biologists, we often have quite a narrow view of what they do. Gaafa waa'ee baayolojistootaa yaadnu hedduun keenya yaada dhiphaa ta'edha jechuudha kan nuti isaaniif qabnu yookiin ilaalcha dhiphaa ta'edha kan nuti isaaniif qabnu. But just as all chemists do not wear white coats, all biologists don't look down microscope in laboratories. Akkuma keemistoonni hundumtuu kootii adii uffatanii laabii keessaan hojjenne yookiin laaboraatoorii keessaan hojjenne baayolojistoonni hundumtuu maayikirooskooppii keessaan qofa miti jechuudha hojiin isaanii kan daanga'u yookiin maayikirooskooppii fayyadamanii laaboraatoorii keessa qofa dhaabatanii hojjetu miti jechuudha baayolojistoonni. Garuu nuti namoonni hedduun gaafa baayolojistoota yaadu maal yaada jechuudha yaada dhiphaa akkamii qabaataa fi namoota laaboraatoorii keessa uffata adii uffatanii maayikirooskooppiitiin maayikiroo-orgaanizimii ilaalan jechuudha. Here are just a few of areas of biological study dha. Kanaa jalatti akkuma natural science yookiin saayinsii uumamaa damee adda addaatti qoodamu baayoloojiinis akkuma kana damee adda addaatti qoodamuutiin qo'atama jechuudha. Some biologists become astrobiologists. Baayolojistoonni tokko tokko warri astrobiolojistoota ta'an jiru. These biologists engage in all kinds of research to try to find evidence of life on another planets in our solar system and in galaxies elsewhere in the universe. Astrobiologistoonni warri jedhaman kuni baayolojistoota warra maal godhanidha jechuudha. Qorannoowwan lubbuu barbaadu yookiin jireenya barbaadutu jechuudha. Maalirra barbaadu gaafa jennu pilaanetii biraarra barbaadu. Soolaar siistemii yookiin sirna aduu keenya keessa ta'uu danda'a. Warra pilaanetii 8 qabateeru jechuudha. Lafa dabalatee akkuma kana gaalaksii keessas ta'uu danda'a. Yuunivarsii keessa iddoo biraas ta'uu danda'a jechuudha. Warra kana yeroo hedduu UFO wajjiniin walitti dhufeenya kan qabaatu jechuudha. Isaan warra maal barbaadanidha jechuudha. Laayifii barbaadu jechuudha. Pilaanetii biraarra laayifii barbaadu jechuudha. Lafarraan adda kan ta'e jireenyi iddoo biraa jiramoo biqilaan iddoo biraa jiramoo maayikiroo-orgaanizimiin pilaanetii akkamiirra jira kan jedhu kan qoratanidha isaan. Other biologists take part in biomedical research. Biolojistoonni warri kun kan immoo
biomedical research keessatti gahee qabaatu. These biologists help in many areas, including the development of new drugs and vaccines. Warri biomedical researchers jedhamanii beekaman immoo biologistoota warra daawwaawwan haaraa dagaagsuudhaaf yookiin develop gochuudhaaf gahee taphatanidha. Akkuma kana kittibaatii kan nuti jennu kanallee yookiin vaaksiinii isa nuyi jennu kanallee warra develop gochuu keessatti dagaagsuu keessatti qabanidha jechuudha. Qorichoota garaagaraa hojjetu jechuudha isaan. They also study the ways in which diseases develop to gain a better understanding of them that cures can be found. Kana qofa osoo hin ta'in isaanii akkaataatti dhukkuboonni dagaagan maaliifi akkaataatti dhukkubni tokko cimaa adeemu yookiin dagaagaa adeemu tokko yoo baranii daawwaa isaaf argachuun waan salphatuufi isas hin qo'atu jechuudha isaan. Others still become microbiologists. Ammayyuu biologistoonni warri kaan immoo maal ta'u jechuudha? Microbiologists jedhamu. These biologists study how microorganisms of all kinds function. Microbiologistoonni immoo biologistoota warra akkaataatti microorganismoonni function godhan kan qo'atanidha jechuudha. Dalagaalee microorganismoota. Akkuma jechinni micro jedhu suggest godhutti warra kamidha jechuudha isaanii? Warra microorganismii yookiin organismoota xixiqqoo ija qullaan mul'achuu hin dandeenye qo'atanidha jechuudha. Jechuumti inni micro jedhu sun mataan isaayyuu 10 to the power of -6 yookiin 10 power -6 waan ta'eef baay'ee xiqqoodha jechuudha. Some microorganisms cause disease and understanding how they work makes treatment more likely. Microorganismoonni tokko tokko dhukkuba geessisu. Isaan akkaataa isaan itti dalagan yookiin akkaataa isaan itti hojjetan beekuun daawwaa isaaniif argachuudhaaf gahee guddaa qaba jechuudha. Maaliif fakkeenyaaf baakteeriyaa yoo fudhanne baakteeriyaan dhukkuba geessisu jira. Amala baakteeriyaa sanaa yoo qo'anne baakteeriyaa sana wanta miidhuu danda'u yookiin wanta qaama namaa keessaa balleessuu danda'u qoricha hojjechuun hin danda'ama jechuudha. Amala baakteeriyaa sanaa irratti hundaa'anii. Many microbiologists are studying the human immunodeficiency or HIV to get a better understanding of how AIDS develops and how it can be treated. Microbiologistoonni hedduun maal qo'atu jechuudha? Dhukkuba HIV yookiin immoo immunodeficiency virus jedhu kanatu maal godhu jechuudha? Qo'atu maaliifi? Inni dhukkuba amma ammaatti daawwaa isa balleessu hin argannedha jechuudha. Kanaaf microbiologistoonni immoo isa kana irratti bobba'anii jiru jechuudha. Daawwaa isaa argachuudhaaf kana qofa osoo hin ta'in hubannaa dabalataa waa'ee dhukkuba kanaa irratti argachuudhaaf hojjechaa jiru. Microorganismii irraan kan ka'e dhufa waan ta'eef vaayirasiin microorganismiidha. Vaayirasii irraan kan ka'e waan dhufuuf isa qorachaa jiru jechuudha microbiologistoonni. Paleobiology is a fascinating area of study to many people. Paleobiology kan jedhamu damee biolojii baay'ee dinqisiisaa ta'edha jechuudha. Namoota hedduu kan baay'ee dinqisiisudha. Paleobiologists try to find out more about the way in which life began on Earth and how it has evolved from simple life forms into more complex one. Paleobiologistoonni warri jedhaman maal godhu? Isaan biologistoota warra akkaataatti laayifiin yookiin jireenyi lafa irratti jalqabe kan qo'atanidha jechuudha. Kana qofa osoo hin ta'in akkaataa inni itti evolve ta'aa babal'achaa adeeme simple life irraa yookiin jireenya salphaa ta'e irraa gara isa complex yookiin wal xaxaa ta'etti akkaataa inni ittiin adeemes kan qo'achaa adeeman. They use evidence of fossils and from studies of chemistry of ancient rocks to make estimates when and how life forms appeared on the planet. Isaan ragaa maalirraa fayyadamu? Fossilii yookiin immoo du'aa organismoota kan lafa jalatti kuufame waggoota hedduu booddee jiru
remain isaa irratti hundaa'u jechuudha. Isa fayyadamaniitu maal godhu jechuudha. Tilmaama kennu yookiin estimeetii kennu jechuudha. Akkaataa itti lafarratti jireenyi jalqabe yookiin immoo pilaanetii kana irratti laayifiin yeroo jalqabaatiif yoo akka argame irratti hundaa'anii estimeetii godhu. Many different biologists are involved in human genome project. Biologistoonni warri hedduu ta'an immoo human genome project irratti hundaa'u. Innis maal yoo jenne, this enormous project has produced the first ever map of the 46 chromosomes found in human cell. Human genome projectiin kuni waa'ee dhaalmaa amalaa dhala namaa irratti hundaa'e yookiin immoo waa'ee dhaalmaa amalaa irratti hundaa'e jechuudha. Heredity achi keessatti dhaalmaa amalaa sana keessatti maaltu argamuu danda'eera jechuudha. Yeroo jalqabaatii fi baayolojistoonni achirratti qo'atan maal argataniiru? Kiroomozoomii 46 dhala namaa keessatti argaman yookiin seelii dhala namaa keessatti argaman argachuu danda'aniiru jechuudha. Kanaan akkuma barannetti kiroomozoomiin peerii yookiin cimdii 23 akka namni geessi tokko qabu yookiin dhalli namaa tokko qabu beekna.